Do you think like America as a whole they're a bit racist or not? শোনো আমি একটা সত্যি কথা বলি আগে আমেরিকা যাওয়ার আগে নিজের কথা বলি নিজের দেশে বসে কালো বলে ইস্যু এটাই তো রেসিজম Hi, I'm Lisa H. Huda. Ajke, we are in conversation with Azra. Well, I don't think we need to introduce her any further, but I know her personally from a very different angle. Actually, I've known her from when she was a kid. So today I don't want to ask her about her stardom, her films, her modeling. I actually want to ask her about herself, her life story, social issues, and whatnot. So maybe let's get on with it, yeah? Hello. হাই How long have I known you? ও ওয়াও আই রিমেম্বার আমি স্কুলে যেতাম দুটো ঝুটি করে দুটো ঝুটি না Yes. ইনফ্যাক্ট লম্বা দুটো বেনি Yes. করে আর তোমাকে দেখতাম আড্ডা মারছো পড়াশোনা তো করো নাই Nah, that's so true though. And that is the story of my life. University, school থেকে শুরু করে university কেমনে কেমনে জানি, like thank God I had this. So like class করতাম না, ফাঁকিবাজি মারতাম, ও পড়াশোনা করতাম আসলে না। ইউ আর বিং অনেস্ট Yeah. Now it's over with. এখন বাবা মা কিছু করতে পারবে না, so it's fine. But yeah, তো হ্যাঁ, so আমি তখন তোমাকে ছোট দেখতাম, দুইটা বেনি, কামিজ টামিজ পরে, জুমাদের সাথে and everything. So tell me, what were you like when you were a kid? একটু ক্লিশেই করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ডেফিনেটলি অসুবিধা নাই আই থিঙ্ক এটা দর্শকদের কখনো আমার বলা হয়নি যে আসলে হাউ আই ওয়াজ মানে ছোটকালে আমি কেমন ছিলাম হ্যাঁ। এখন আমি যেরকম করি ঠিক এই জিনিসটাই আমি ছিলাম না আমি ছিলাম একদমই চুপচাপ একটা মেয়ে একদম কোনায় বসে থাকতাম মানুষের কথা শুনতাম অ্যাম্বিয়েন্স চিন্তা করতাম এনভায়রনমেন্ট বুঝতাম বাট টকেটিভ আমি একদমই কখনোই ছিলাম That's why I asked you that. আই নো সো আমার মনে হয় এটা আসলে দর্শকরা জানে না না। যে আই ওয়াজ দ্য কোয়াইট কিড ইনফ্যাক্ট আমি যখন প্রথম ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকি তখনও কিন্তু আমার ফ্রেন্ডরা বলছিল যে তুমি কিভাবে কথাই তো বলনি কখনো হ্যাঁ, but it's true guys, because I remember when she was in Maple Leaf, আমরা যখন ছিলাম, she was 1 year junior to me, and লক্ষ্মী মেয়ের মতন দুইটা বেনি করে সুন্দর করে চুপচাপ আমি এখনো লক্ষ্মী I'm not saying you're not. But ওই যে the energy you're seeing right now, I never saw that. Agent, I asked her like how was she as a kid? But so this metamorphosis that Yeah. you've had, did that happen suddenly or after modeling or what? It happened suddenly. Just like that. It was like একদম I think চুপচাপ ছিলাম কিন্তু অনেক সর্টেড ছিলাম কি Right. করতে চাই জীবনে সেটা একদম ভালো মতোই জানতাম এবং খুব অল্প বয়স থেকেই জানতাম আসলে কি করতে চাই কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত না এগুলো জিনিস আমি খুব সর্টেড ছিলাম সো সেখান থেকে আসলে যখন ডিসাইড করলাম যে মডেলিং করব অ্যাজ আ হবি পড়াশোনার পাশে ফর পকেট মানি Yeah. তখনই কিন্তু আই থিঙ্ক সেই গ্রো আপটা করছিলাম ফ্রম উইদিন যে ও লেভেলসের টাইমে একদম যে দ্যাটস ওয়েন আমার মনে হয় আসলে ওই সময়টাই কিন্তু মানুষ ফুটে বের হয় Yeah. ডিসাইড আসলে কোন দিক যাবে কি Yeah. করবে না all that. ওই জায়গাটা থেকে আই অল অফ আ সাডেন বিকেম আউটগোয়িং অল অফ আ সাডেন মানে হঠাৎ করে হয়ে গেল মানে ইট ওয়াজন্ট আ ভেরি স্লো চেঞ্জ ইট ওয়াজ আ ভেরি sudden and drastic. Just suddenly we decided to do Yeah. something and then you just become passionate about it, right? Exactly. Yeah. So okay, I'm going to be honest here. হ্যাঁ You're not the typical conventional type, No. right? Yeah. Mhm. Neither am I actually. Also. Exactly. So, to me, in my books, you're like I won't say rebel, because rebel is like somebody who just defies the norm, right? Yeah. I would say more like renegade in the sense you've gone against and you've actually মানে game changer বলা যায় হ্যাঁ। because you don't have that typical look. You have that dark skin, যেটা actually আমাদের দেশে তো you know সুন্দর না। সুন্দর না হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতেছি I know. মেয়েটা কালো হ্যাঁ। okay, so that. And then when you started modeling, when you were started with ramp, you were also not the same height as Yeah. the others, right? You were মানে short, yeah, comparatively. So I remember when you came to the rehearsal and you started walking and you just like, it doesn't matter if you're tall, you just have to have the stage presence, Yeah. right? And you just had that in abundance. So you entered ramp with a disadvantage, took over it, then decided to go on television campaigns or whatever, and you've done so many. You've been on some of the major campaigns like Arung and Ecstasy and the billboards, and then you're on TV, and now you've done a telefilm, Hmm. right? I love the name, the Kali. So
my question to you is, this whole thing, was it, how did it happen very naturally? Did it upset you? Did it bother you? It was difficult. It upset me. It bothered me. It did everything that it can do to damage a person. আসলে আমরা যেটা খুব সহজে এখনো যেটা আমরা বলে ফেলি, ও তো কালো, উইদাউট থিঙ্কিং এই কথাটা সেই মানুষটার উপরে কি এফেক্টটা ফেলবে এটা কিন্তু আমরা চিন্তা করি না, আমরা মুখ থেকে ও বলে ফেললাম, যেটার জন্য আসলে বলে না যে বেশি কথা বলা ভালো না, ইটস এ গুড, মানে ইটস এ গুড থিং। কিন্তু সো সেই ক্ষেত্রে আমার ইনিশিয়ালি যখন শুরু করি, আই এম ভেরি ইয়াং, আমি একটা ওপেন ফ্রেশ মাইন্ড নিয়ে আসছি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে। সেখানে যদি এসে প্রথম বাধাগুলা পাওয়া শুরু করি, শর্ট আই এম ওকে উইথ, কারণ আমি এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি ইনিশিয়ালি চুজ করেছি যেখানে লম্বা রিকোয়ার্ড, ইটস এ রিকোয়ারমেন্ট। সো সেখানে আমি এসে যদি শুনি আমি শর্ট, ওকে আই ওয়াজ রেডি ফর ইট। কিন্তু তারপরে স্টেজে যখন গিয়ে শুনি আমি কালো, তখন আই ওয়াজ লাইক, এটা কি একটা প্রবলেম? আমি তো এটাই জানতাম না, মানে এটা কি আসলে একটা প্রবলেম? সেই জায়গাটা কিন্তু আই ওয়াজ লাইক, ওয়াও, দিস ইজ এ ডিফারেন্ট, এন্টায়ারলি একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ফর মি। সো সেটা মানুষ কিন্তু আসলে মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করেছে, তুমি কালো, তুমি বাজে দেখতে, তুমি এই জায়গার যোগ্য না, এটা কিন্তু একদম বেরি করার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। I've always been a fighter, এবং আমি কিন্তু কখনোই যে I'm going to not win, I'm going to lose, এটা আমি, I've never known it, I know I'm going to win it. So সেই কি বলবো, জোরটা ছিল বলে আমি আসলে এত দূর আসা, না হলে সেই জায়গাটায় যার মেন্টাল এত ইটা নাই, স্ট্রেংথটা নাই, তাকে ভেঙে ফেলা কিন্তু খুব সহজ। Yeah, because you're very young then as well. Exactly, because that's when you start understanding things. You're being molded into this person, na? Everything around you molds you into whoever you become. So সেই জায়গাটায় এই জিনিস বাধাগুলা কিন্তু is very depressing, damaging for yourself. But আমি thankfully, me being me, very confident, পার হয়ে গেছি। But the thing is, I've never seen that. এবং লিসা, can I say something honestly? আমরা যতই বলি আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা and all that, এই জায়গাটা থেকে আমরা এখনো আগাইনি। That's what I think as well. আমরা এই জায়গাটা থেকে এখনো the problem being skin color is still a problem. Actually not just here, throughout the world it is. Yeah, we do know that. So hello to Trump. Yeah. Yes. So no, but for being vocal about it. Yeah, that's true. Yeah. Another thing. But you know what? I've never seen that. I mean, I'm sure it affected you, but you've always been so confident, right? What is there anything that you drew strength from? How does that happen? How do you get this amount of confidence? আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশি। Okay. আমার মনে হয় সেই জায়গাটা থেকে আমি এত দূর আসতে পেরেছি, কারণ আসলে এত ইয়াং এজে এত মডেলিং দিয়ে শুরু করে এই জায়গাটা এত দিন ধরে কাজ করা, এখন অলমোস্ট লাইক 16 ইয়ার্স। সো সেই জায়গাটা টিকে থাকাও কিন্তু আসলে নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে হয় না, কারণ প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা কাজে কিন্তু কোনো না কোনো ধরনের ইনসিকিউরিটি সিঙ্ক ইন করার চান্স থাকে। সো সেটাকে আসলে নেগেটিভিটিকে যত জোর মানে এনার্জি দিবে মানুষ, ততই কিন্তু নেগেটিভিটিটা বাড়বে। কিন্তু আমার মনে হয় যে নেগেটিভিটি যেটা থাকে নিজের ভিতরে, সেটাকে যদি তুমি পজিটিভলি ব্যবহার করো, সেটার জোর অন্যরকম। So for all the dark kalome out there, that's what do you have anything to say, like, listen, just forget the world, this is what you do? আমার কাছে আসলে মনে হয় নিজের কাছে তুমি কি সেটা জানাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। পাশের বাড়ির কাছে তুমি কি এটা কেয়ার না করলেও চলবে। Yeah, that's what I think. মানে বাপ মার কাছে ক্লিয়ার থাকো, নিজের কাছে পরিষ্কার থাকো, দ্যাট ফ্রেন্ডদের, ক্লোজ ফ্রেন্ডদের কাছে ক্লিয়ার থাকো, এতটুকুই কিন্তু তোমার যথেষ্ট। পুরো দুনিয়াকে জয় করতে বের হতে লাভ নাই। Exactly. Right on. Absolutely. That's what I believe. Well, okay, so here's the thing. There's modeling in khetre, like being a model, right? Because I've also been there. When you had that extra baggage of that, right? And then there's also the baggage of a model, right? And I don't want to ask you in a cliched way, but how did you deal with that? Because, you know, অনেক দিন ধরে কিন্তু ইভেন আই ফিল লাইক মেয়েরা হয়তো মডেলিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসে যে অনেক দিন ধরে শুনতো মডেল এন্ড ইউ ডোন্ট থিঙ্ক লাইক মেবি হয়তো বিয়ে তোমাকে কে করবে তোমাকে বিয়ে, রাইট? And then you touch wood, you find somebody, your soulmate, and you're married and you're happy, and like, tell me about that. Okay,
প্রথমত আমি এটা দোষ দেই আমাদের নিজেকে। আমি তোমাকে এটা কেন বলি, কারণ কোনো জায়গা যদি অন্ধকারে থাকে, অন্ধকার বলতে আমি মিন করছি যে কেউ যদি কোনো কিছু সম্পর্কে না জানে, তাহলে কিন্তু সেই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক নেগেটিভ থটস আসে জেনারেলি মানুষের। মানে আমি কিছু একটা জানলাম না, আচ্ছা ওটা ভালো কিনা, খাবি না, মানে একটা নতুন কিছু খাবো, আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেই, নতুন কিছু ট্রাই করতেও কিন্তু সাহস লাগে, ইভেন মানে একটা সিম্পল একটা খাবার। হ্যাঁ, কারণ প্রথমে মনে হয় কি খাবারটা যদি খেতে ভালো না হয়, খুব কম সময় কিন্তু মনে হয় খাবারটা খেতে ভালো হবে। সো আমি সেই জায়গাটা থেকে, ওই অ্যাঙ্গেলটা থেকে একটা জিনিস বলি, আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক দিন ধরেই কিন্তু আমাদের সোসাইটির কাছে ক্লিয়ার না। আমরা কি করি, আমাদের কাজের টাইম কখন, আসলে আমাদের সময়টা কিভাবে যায়, সেটা আসলে শুধু মডেল বলবো না, আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রির অ্যাক্টরস থেকে শুরু করে, ডিরেক্টরস থেকে শুরু করে, ক্যামেরায় যারা কাজ করে, সাউন্ডে যারা কাজ করে, টেকনিশিয়ানস থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু মানে কি করো, আচ্ছা তুমি মানে কি করো, মানে ক্লিয়ার না। সো তাদেরকে আমি যে সোসাইটিকে দোষ দিব যে তোমরা কেন খারাপ বলছো, এটা আসলে আমি তাদেরকে পুরোপুরি দোষ দিতে পারবো না। একটা সময় দিতাম, এখন দিই না। হ্যাঁ, এখন আমার যেটা মনে হয়, আমরা যারা এই ফিল্ডে কাজ করি, আমাদের দায়িত্ব সবাইকে জানানো আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করি। কারণ আমি যখন মডেলিং এ আসি এবং আমার আব্বা আম্মা যখন জিজ্ঞেস করতো কি করো তোমরা, মানে মানুষের কাছে কিন্তু আমরা হেঁটে চলে আসছে। ইট ইজ নট জাস্ট হেঁটে চলে আসছে, ইটস হাঁটতে শেখা থেকে শুরু করে সেই হেঁটে চলে আসা পর্যন্ত অনেক বড় একটা কাজ। সেই কাজটা আসলে আমরা নিজ দায়িত্বে কয়জনের কাছে ক্লিয়ার করেছি, করিনি, তাই না? হ্যাঁ, সো আমার মনে হয় যে আমি কারেন্ট স্টেট থেকে বলছি যে এখন আমরা যারা সিনিয়র আছি, যারা কাজ করছি, ইভেন যারা নতুন এসে কাজ করছি, তাদের এখন তো আরো কমিউনিকেশন আরো সহজ। গেট অন ফেসবুক, টেল দেম তুমি কি করছো, একটা ভিডিও করো, টেল দেম, এখন ইটস অনেক ইজি কমিউনিকেশন, সেই জায়গাটা। আর আমি অন্য দিক থেকে সোসাইটিকে বলবো যে তোমরাও তো চেষ্টা করোনি জানার জন্য। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে? সো বোথ পার্টিজ আর এট ফল্ট ইন আ ওয়ে। সো এখন কামিং ব্যাক টু তুমি আমাকে যেটা জিজ্ঞেস করলা লিসা, সেটা হচ্ছে যে আসলে এই ব্যাগেজটা নিয়ে পার হওয়াও কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট। কারণ প্রথমে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে এসে মানুষ প্রথমেই খারাপ মনে করে যে তুমি খারাপ হয়ে গেছো, যেটা আসলে আমি মনে করি খারাপ ভালো নিজের উপরে একটা ব্যাপার। এবং সেটা তুমি যেই ইন্ডাস্ট্রি, তুমি লয়ার হও না কেন, তুমি লয়ার হও, তুমি যারা ঘুষখোর লয়ার হও, তুমি কোথায় ভালো হলা? জাস্ট বিকজ মানুষ মনে করে ইটস আ ভেরি রেসপেক্টেবল প্রফেশন ডাজন্ট মিন ইউ আর দ্য গুড পারসন ইন ইট। But we're so defined by those exactly things, right? তাই না? আমার কথা হচ্ছে যে চিন্তাধারাটা একটু ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল আমি ব্লেসড যে আমার শ্বশুর শাশুড়ি কিন্তু অনেক বেশি ব্রড মাইন্ডেড। তারা কিন্তু যদি কিছু না জানে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার হবে, কিন্তু আগে থেকেই একটা কোনো ধারণা করে বসে থাকবে না। এবং সেটা শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে না, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সেরকম আর কি। সো আমার মনে হয় আসলে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, পারসেপশনের দিক থেকে শুধুমাত্র ইয়াঙ্গার না, ওল্ডার জেনারেশনেরও খানিকটা ক্লিয়ার হওয়া প্রয়োজন। Let's find out more before I judge it. I think actually আমাদের older generation কিন্তু the discrimination and stigma actually comes more from them. Because they automatically assume it's that. Because তুমি যেরকম তোমার শ্বশুর শাশুড়ির কথা বললা বা তোমার বাবা মার কথা বললা, even when I started modeling and my parents were like কি করতেছ, আচ্ছা whatever, it doesn't matter, right? And আমার শ্বশুর শাশুড়ি, আমার শাশুড়ি actually uses that like as like an acronym almost, like যাও তুমি পার্লার থেকে মডেলের মতন খোয়া করে আসবে, ঠিক আছে, you know? But alhamdulillah we're blessed, right? But there are so many people I remember before এগুলো শুনতাম, ও তো মডেল, you know, something like that. But you can't, but there are bad elements in the industry, right? Because I know myself that there are a lot of shady characters. And আমার খারাপ ভালো তো সব জায়গায় লিসা, মানে সব জায়গায় কিন্তু খারাপ ভালো। আমরা ফোকাসড কারণ আমরা লাইমলাইট। We're supposed to be focused. The focus is on us. Yes. That's why we're here. Yeah, so true. It's so true. So where were we? We were talking about the society being open to. Yeah, but I guess you're right, because it's with anything and everything. Everybody needs to open their minds a little, and it's up to us to actually do that. Okay, on a different topic. একটা ছোট ক্লিশে জিনিস জিজ্ঞেস করতে হ্যাঁ, মডেলিং ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের আজকালকার যে নতুন যে বাচ্চা কাচ্চাগুলো আসতেছে, what do you think about them, these models? What's your honest opinion? আমি অনেস্টলি একটা জিনিস বলি, আই থিঙ্ক জেনারেশন চেঞ্জ হয়ে যায়, এবং সেই 16 ইয়ার্স পরে আমি সেই জেনারেশন চেঞ্জের একটা জায়গায়, যেমন আমি এখন একটা নতুন মানুষকে দেখে জাজ করতে চাই না
এটার কারণ হচ্ছে ওদের বড় হওয়াটা এবং ওদের সময়টা আমার সময়টা থেকে অনেক আলাদা। হ্যাঁ, সো আমি ধরো যেই জায়গায় একদম সিনিয়র মানুষ দেখলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছি, যেটাকে আমি রেসপেক্ট মনে করি, সেটা হয়তো এই বাচ্চারা ওইভাবে দেখে না, কিন্তু তার মানে এই না যে তারা রেসপেক্ট করে না। আমি যেটা মনে করি এখনকার জেনারেশন অনেক অন্যরকম, চিন্তাধারাটা একেবারেই আলাদা, এবং সেটা আমার মনে হয় আমাদের প্রয়োজন আছে, কারণ দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে তো এগিয়ে যেতে হবে, এবং দুনিয়াটা পুরো ওভারঅলই কিন্তু এইভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে উইথ দ্য চেঞ্জিং অফ দ্য মাইন্ডস, যেটা আসলে আমাদেরকে নিয়ে আমাদের বাপ মা বলতো, এখন ইনফ্যাক্ট এদেরকে নিয়ে আমার একই জিনিসটাই মনে হয়। কিন্তু একটা কথা আমি বলবো, যেটা হচ্ছে এখনকার জেনারেশনে যে জিনিসটা একটু কম সেটা হচ্ছে ধৈর্যটা একটু কম। সেটা আমার মনে হয় যে আমি যখন দেখি when I was 16 মেবি আমারও ধৈর্য কম ছিল। আমাদের না, but we were forced to be patient, you know, because the industry was like nowhere exactly then. So now there's so much things there's so happening. option অনেক বেশি। Exactly. Now it's really easy to actually get stardom, and you know, but it's interesting how they are, it's interesting how their minds work. মানে আসলে আমি লাক্স করি তো, এবং 2007 থেকে লাক্স বিউটি প্যাজেন্টের গ্রুমিং করছি, এবং ওইখানে কিন্তু আই হ্যাভ টু বি উইথ দেম, অ্যান্ড আমার কিন্তু ওদের পুরো মাইন্ডসেটে ঢুকতে হয়। সো 2007 থেকে আমি লাস্ট যে 2013-14 দিকে করলাম, সেটার কিন্তু এই যে 7 years এর মাইন্ড চেঞ্জটা ইজ অ্যামেজিং, ইটস ফ্যান্টাস্টিক, মানে ইটস জাস্ট ওয়াও। And imagine like seeing them now, যে 2007 এ যাকে গ্রুম করছে, right? Exactly. Amazing, na transformation টা, I guess. It's the mind's is a beautiful place. That's great. Well, those girls are very lucky to have you as a mentor. Yeah, they wouldn't say that. No, listen, we all complain, but then at the end of the day, এই যে বাপ মার কথাই তো, মানে তখন তো I'm like, ইস, বাপ মা এটা করতে দিবে না, but এখন বুঝি, এখন কিন্তু actually বুঝি, you know, now they actually did have a point, right? Okay, so let's talk about something else. Social issues নিয়ে কথা বলি একটু, হ্যাঁ? Now you'll find out how murkho I am. Shut up. I know you're anything but. For example, all this talk about this Indian channels and this Indian natok. I mean, recently even শুনছি যে Indian নাটকগুলোর কারণে মানে বাসা বাড়িতে ঝগড়াঝাটি নাকি হচ্ছে for some reason. So what do you think? Acha, no, but I have another question. This is really genuine. I'm very curious. Why is it so addictive? Do you have any idea? Drama. Yeah. I think আমি সাইকোলজি এত বুঝি না, কিন্তু আমার মনে হয় ড্রামা মানুষের ব্রেইনে কেমন একটা জিনিস জানি দেয়। But no, it's like a tingling sensation that you get addicted to. Listen, I'm a TV fanatic, but I don't see what's there. No, but amra onno drama dekhi. For example, I like watching Quantico. It's a drama. It's still a drama. I like watching CSI, NCIS. I like watching those, but it's still drama. Well, yeah. এখন মানুষের যে এখন আম্মারা তো will not be interested in watching NCIS and CSI. But it's crazy how addicted they are, because it's almost like, you know, 7টা বাজলে amma chalo bari jabo na it's not amma, it's ammas and it's abbas, and it's like even আমাদের generation and younger generation, it's everyone. I didn't know about the younger generation, but I've seen even abba, I'm like abba ma dujone they're hooked. They're hooked to it. So you think it's just a drama? I think it's a drama. So we don't আমরা যেমন রাস্তায় যদি কোনো কিছু মারামারি হয়, মানুষজন কিন্তু জড়ো হয়ে যাবে কেন? Because it's a drama. It's a theatrics, right? Exactly. But is that not there in Bangladeshi natoke? এত তো নাই। Do you see like ওরকম ঝন 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 reaction, the background music and everything? Okay, well, good point. So industry people, if you really want your natoks to be as addictive, it's called chan chan chan. I honestly don't. একদিক দিয়ে এখন talking on a serious note, আমরা যদি আসলে আমরা কিন্তু এখনো যখন নাটকের কথা মনে করি, তখন কিন্তু বিটিভির ওই সময়টার অয়ময় থেকে শুরু করে সেই টাইপের নাটকগুলো মনে করি। ওই সময় কিন্তু ওই নাটকে এত ড্রামা ছিল না, কিন্তু নাটকের কোয়ালিটি, স্টোরি, কাস্ট, ক্যারেক্টার্স সবকিছু কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল। I even still remember বাকের ভাই। Exactly. Then কেউ কোথাও নেই। বিজলি ছিলেন, মানে these characters গুলো কিন্তু মাথায় রয়ে যায়। And that was probably something we watched 15-20 years ago, and we still remember. দুটো জিনিস হতে পারে, একটা ছিল was we didn't have an option. Yeah, we didn't. আরেকটা is which is the truer fact is that it was অনেক No, I think it is that, because otherwise we might not have had the option, but we still want to be still affected by those characters, to remember those names, বাকের ভাই and everybody. So আমার মনে হয় যে I'm pretty sure আমাদের এখনো অডিয়েন্স আছে। আমরা যদি ভালো কাজের কিন্তু অডিয়েন্স ডেফিনেটলি আছে। মানে ভালো নাটক যেগুলো হচ্ছে আমাদের দেশীয় টেলিভিশনে, সেগুলো কিন্তু দেখা হচ্ছে। আমরা যদি বলি দেখছে না কি, এটা ভুল বলা। No, that's true. I also feel that. About
Okay, this like অনেক models আজকাল খুব মানে actress হয়ে যাচ্ছে. হ্যাঁ, So what do you think about that? it's a good thing. It's a good thing, I না? think it's a global way. I really like the fact that they're doing of that. course. কারণ আমরা কিন্তু ইভেন যদি আমি পার্শ্ববর্তী দেশের কথা বলি, ইন্ডিয়া চিন্তা করি, প্রিয়াঙ্কা কিন্তু নায়িকা ছিল, মানে she was a model. Yeah, she was. She was a yeah. model, she was a singer, whatever she was not a নায়িকা in the Yeah. beginning, তাই না? হ্যাঁ. So সে actor হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে. I think it's a way to grow up. It's a Yeah. way to grow. Yeah, and I think in the with career. with these new girls coming in, maybe the standard of the industry can actually Yeah, also exactly. rise above. Yeah. Okay, so a little bit about Hollywood. I want to ask Yeah. you. Have you heard about this whole Lindsay Lohan, this whole thing? No. No? What happened? Apparently, suddenly she's converting to Islam. Oh wow. Apparently, she read the book. Yeah. And she's converting, and there's like this whole So you know you haven't. I have no read the clue. book. I just But heard I about think it. Lindsay Lohan has a lot of talents and she's wasting it. Yeah, that's true. Yeah. But then again, you know what? She's had a very tough life in the sense Yeah. she's been through a lot of Yeah. bad stuff. So it's only normal that she would actually find faith in a Yeah. religion. Yeah. So okay. I think a lot অনেক মানুষই কিন্তু রিলিজনে ওই জিনিস that peace, the sanctity পায়. Yeah. Speaking of religion, so how has this whole new Islamic terrorism thing affected your life, or your work, or your career? ও বিদেশ Being- ট্রাভেল করতে গেলে বোঝা যায়। Yeah, আর আমি I live for traveling. Yeah. So travel করতে গেলে কিন্তু actually not that খুব directly affected হই, Yeah. কিন্তু বোঝা যায় there's like a মানে they're scared of you. Yeah. If you're Muslim, they're scared of you. That's what I feel, because even আমার আত্মীয় স্বজন যখন আসে, আমার মামা মামি and everything, and like even it's there. Yeah, and recently I've heard American visa নাকি ইস্যু করছে না আমাদেরকে because মুসলিম হলে একটু চিন্তা করে দিচ্ছে এবং হিন্দু হলে দাদা করে দিয়ে দিচ্ছে। So Yeah, we've এরকম, all heard about yeah. that. So apparently it's 7টা Muslim country, but Yeah. বাংলাদেশের নাম নাই. না Funnily enough, the biggest countries গুলোর নাম নাই. Yeah. Trump. Anyways. So what's your thing on Trump? As I said, he's the first person who's vocal about it. Yeah. I think অনেক মানুষই সেই জিনিসগুলো ফিল করে যারা এতদিন মুখ ফুটে বলেনি। এখন ইনফ্যাক্ট এটা বোঝা যায় by the fact that he's the president now. Yeah. কারণ Exactly. সেই মানুষগুলো যদি ফিলই না করতো, ট্রাম্পের সাথে এগ্রি না করতো, তাকে ভোটও দেওয়া হতো না, তাই না? সো হি ইজ দ্য ফার্স্ট পার্সন হু ইজ ভেরি ভোকাল অ্যাবাউট ইট, অ্যান্ড অনেস্টলি আই থিঙ্ক ইটস রিফ্রেশিং। That's true. It's so true. Refreshing in a way. You don't like, he doesn't like, he doesn't like. He's He's- not going to be very, I don't know, like, he's not going to act about it. It's right in your face. He's right on Yeah. the face, yeah. But it's like, he's so entertaining. I think Yeah. he's so offensive sometimes, the things he says, but then when he says it, it's like ha 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 ha. But Yeah. it's true, because Atadin politicians have been a certain way, and the fact that he just says it out loud, like whatever. But this whole thing, I felt maybe there's this whole anti-Muslim thing going Yeah. on in the country. That's probably what made him so popular. Yeah. But now that the travel ban has gone on, there's so many people coming out to the streets protesting it. So that means, and people are actually not that racist, right? What do you think? Do you think it's do you think like America as a whole they're a bit racist or not? শোনো, আমি একটা সত্যি কথা বলি, আগে আমেরিকা যাওয়ার আগে নিজের কথা বলি। নিজের দেশে বসে কালো বলে ইস্যু, এটাই তো রেসিজম। আমেরিকা তো অনেক দূর, নিজের দেশেই তো আমি রেসিজম পাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ডলি আমি কিন্তু এই কথাটা বলবো, এক অর্থে আমিও রেসিস্ট। তুমি একটা জিজ্ঞেস করো আমাকে কেন, কারণ আমি এটা বলছি নট বিকজ অফ কালো সাদা। আমি বলছি আমাকে যদি কখনো বলা হতো বিদেশি বিয়ে করবো, আমি তো ডিরেক্টলি না বলতাম। তার মানে কিন্তু আমিও রেসিস্ট। হ্যাঁ। এই কথাগুলো বলার একটা কারণ হচ্ছে সবার মধ্যেই একটা সার্টেন লেভেল অফ রেসিজম হয়তো বা আছে। আমি এটা ভুল বলতে পারি, আই মাইট বি রং, সাম পিপল মাইট নট হ্যাভ ইট এন্টায়ারলি, বাট আমি মনে করি যে সবার মাঝে একটু না একটু হলেও আছে। এখন এই জিনিসটার আমার ভিতরে রেসিজমের জন্য তোমার সাফার করতে হবে, এইটা রং। That's wrong. Exactly. মানে এইটা আসলে মানে আমি
বিদেশি ছেলে বিয়ে করবো না, এটা আমার ডিসিশন। Yeah. তাই বলে আমি একটা বিদেশি ছেলেকে এটার জন্য সাফার করাতে পারবো না। No, and it doesn't affect anybody else as well. এক্স্যাক্টলি, Yeah. তাই Yeah. না? আমার মনে হয় যে আমি জাস্ট এই কথাটাই বলবো যে ট্রাম্প ক্যান বিলিভ হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস টু বিলিভ, Yeah. দ্যাট ডাজেন্ট মিন এতদিন ধরে যারা আমেরিকায় থেকে আসছে, যাদের আমেরিকায় চলাচল আছে, যারা ট্রাভেল করছে, যারা অ্যাকচুয়ালি কিছুই করেনি, হাউ মাচ মানে কতটুকু ইসলামিস্ট টেররিস্ট যে বলছি আমরা, কত পার্সেন্টেজ অফ মুসলিম আর টেররিস্ট। সো Exactly. সেটার সাথে কম্পেয়ার করে বাকি মেজরিটিকে সে সাফার করতে দিতে পারে না। Yeah, because if you think about it, every attack has not all of them were Exactly. like their own nationals, their own local people. আমার কথা সেটাই। আর হচ্ছে যে ইফ ইটস নট আ টেররিস্ট অ্যাটাক, রিলিজন বেসড টেররিস্ট অ্যাটাক, অ্যান্ড ইফ ইটস অনলি ইসলাম, ইট গেটস লাইক অনেক বেশি একটা প্রায়োরিটি। Yeah. এবং অন্য কোনো খ্রিস্টান হোক, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, হ্যাঁ, because কেউ ওদের কিছু তো- করলে ওইটা অত এটা জাস্ট নর্মাল। Because even Black Lives Matter কিন্তু এখন অত হ্যাঁ। highlighted হচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি। But they, সো আমার মনে হয় আসলে রেসিজম একটু একটু সবার মধ্যেই থাকে। আমি think আমি America আরো বলছি বেশি সবার আছে মধ্যে একটুখানি actually. আছে, কিন্তু টু হ্যাভ আদার পিপল এফেক্ট মানে হ্যাভ দ্যাট এফেক্ট আদার পিপলস লাইফ ইজ জাস্ট রং। yeah, I agree with you. Yeah. Let's আমি কিন্তু খুব বলছি, আমি এগুলো নিয়ে কিচ্ছু খুব একটা জানি না কিন্তু yeah, it doesn't sound like it. It sounds over the top বলে but you যাচ্ছি, don't but need I to don't know really in know. depth really, actually. You Yeah. just have to understand the basic of it. Okay, so আমি রিসেন্টলি শুনলাম আমাদের মধ্যে থেকেই Pia is going to New York Fashion Week Yeah. as Tresemme brand ambassador. not as a model, like No. not to do the catwalk. না, She's representing Bangladesh. হ্যাঁ, she's representing Tresemme from Bangladesh. Well, that's nice. হ্যাঁ, it's actually আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অনার যে আমাদের দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন আমাদের দেশের মেয়েরা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে। এবং আমার মনে হয় আসলে পিয়া অনেক বড় একটা অংশ সেটার, কারণ ও কয়েকটা বিউটি প্যাজেন্টে পার্টিসিপেট করে, শি হ্যাজ ওয়ান মিস ইন্টারন্যাশনাল একটা Yeah. প্যাজেন্ট ছিল ইন্ডিয়ায়, এবং তারপর কিন্তু ও অনেক স্কোপ পেয়েছে। ইনফ্যাক্ট শি ওয়াজ সাপোজ টু গো টু মিলান টু ডু Really? মডেলিং। হ্যাঁ, আচ্ছা। বাট যেহেতু ও ল পড়ছে, she has a future here and she's also thinking about a lot of things. Yeah. ও যায়নি, she chose not to. সো এখন ট্রেসেমের সাথে ও রিসেন্টলি সাইন করেছে টু বি দেয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ইন বাংলাদেশ, এবং বাংলাদেশ থেকে নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকে, যেহেতু ট্রেসেমে নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকের ব্যাকস্টেজটা পুরাটা করে, হ্যাঁ। শি ইজ রিপ্রেজেন্টিং বাংলাদেশ। So are they going to be ambassadors from other countries as well? There might be. Do you imagine the honor of that? Yeah, exactly. It's just Good going, Pia. Really. all the best, Pia. But that's amazing. Can you imagine? আমাদের বাংলাদেশের থেকে ট্রেসেমে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইমে just to represent Bangladesh, ট্রেসেমে. I'm not sure about any other countries, just Bangladesh. So you know And I want to ask you, are you going to be proud of it, or are you going to say Pia kharab hai? yeah, please. I think it's What are about you gonna time we say? actually start congratulating her. Exactly. Mashallah, you know what? This is one girl I really admire. She's got the guts. She went ahead and she did it, and I wish her all the best. Huh. I loved her featured on Vogue. She was even on Vogue. Our Bangladeshi model was on Vogue. In fact, our Bangladeshi designers were on Vogue. So, guys, I would suggest, come on, get with us. Just support these people. They're really talented and everything. What do you think, right? Yeah. I think it's about time. Yeah. Onek, Yeah, onek. it's time when we start broadening the horizon Yeah. and thinking big. Yeah, because whatever it is, আমাদের নিজেদের লোকাল মেয়ে মডেলস ছেলে দের আসেবাজি মতো হ্যাঁ, they are crossing the boundaries and making a name for themselves in other countries, so we should actually give them our 100% support. Yes. Okay, so here's on another topic, local. Sultan Sulaiman. yeah. Okay, I've heard a lot about this whole The Sultan Turkish Sulaiman history, the Yes. Ottoman history. So, is it about that? Yeah. Okay, it's so- the Ottoman Empire. So apparently this whole buzz is in town, like, hey, এটা কি মানে ওই ওরা একটা ইংলিশ ইয়ে এনে ডাব করে বাংলায় they're releasing it on TV, right? As a TV series? Yeah. Yeah. So a lot of people are talking about that. Why? I think it is the same thing as why people think যে Indian channel ban করা উচিত. It's the same reason. কিন্তু আসলে আমি when I look back at my childhood, I think আমরা বসে থাকতাম টিপু সুলতান দেখার জন্য। এবং টিপু সুলতানও ওই টাইমে একটা ডাবড সিরিজই ছিল। Yeah. এবং কোনো অর্থে কিন্তু ওই সময় কোনো প্রশ্ন ওঠেনি এটা নিয়ে। না। এবং আমার আসলে আমি হয়তো বা তাদের লজিকটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার মনে হয় না there's anything wrong with it.
I don't think so আমার either. মনে হয় যে আসলে if you want people to see what you do, you need to be very very good at it. Yeah. So আমি actually সুলতান সুলেমান দেখেছি এবং সুলতান সুলেমান has been dubbed in many other languages and it's aired throughout the world. Wow. Even Saudi Arabia পর্যন্ত দেখায়. So আমার মনে হয় আসলে it's with a touch of history. There's a lot of things to learn from it. Yeah. There's a lot of drama in it too. Like এই মেয়ে ওই করছে ওই মেয়ে ওই করছে in it as well. But আমার মনে হয় আসলে it's a very refreshing series. I think Great. it's আমার দেখে ভালো লেগেছে. Well, exactly. I don't see what's the big deal about it because, you know, if you, the more the merrier, and if you really want to compete with them, then compete with them properly, right? Yeah. Okay, so this whole Indian channel এখানে bad করা উচিত না. Isn't that stupid? আমার আসলে না ইন্ডিয়ান চ্যানেল এখানে চলছে মানুষ দেখতে পারবেন এটা নিয়ে প্রবলেম নাই আমার প্রবলেমটা কি জানো আমার প্রবলেমটা হচ্ছে ইন্ডিয়া তো বাংলাদেশি চ্যানেল নাই আমার প্রবলেমটা ঠিক অন্য একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে মানে হচ্ছে কি যে আই এম ওকে উইথ ইন্ডিয়ান চ্যানেলস বিকজ এট দি এন্ড অফ ইট অল আমি কি দেখছি সেটার রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমার তাই বলে কিন্তু মানে আমি এখন মানে উনি ওটা কেন দেখছে বলে কিন্তু এটা আমি আই ক্যানট মানুষের নিজেদের পারসেপশন হতে হবে নিজেদের চ্যানেল দেখি নিজেদের চ্যানেল কেন দেখবো ভালো কিছু থাকতে হবে ভালো কিছু দেখবো এটা কিন্তু নিজের উপরে এন্টারলি কিন্তু আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি যখন ইন্ডিয়া যাচ্ছি তখন আমাদের দেশে তো কোনো চ্যানেল আমি দেখতে পাচ্ছি না তাহলে সেই দেশের চ্যানেল আমাদের দেশে কেন অ্যালাউড হবে মানে সেই জায়গাটা থেকে আমার একটা প্রশ্নবোধক So maybe the question should be why isn't there any Bangla channels in India? Why aren't our channels being aired there when we have so many of their channels? So you know what, guys? Maybe what we should do is like demand that. Let's have our channels in India. Let's demand that instead of saying no Indian channels in India. Right? That's actually better. Yeah. Okay. Well, okay, Azra, it was really good talking to you. It was good talking to you, Lisa. অনেকদিন পরে we're actually catching up on Yes. things that I generally don't talk about. আমার মনে হয় যে এই প্রোগ্রামটায় for the first time আমি কথা বলেছি এমন এমন টপিক নিয়ে যেগুলো আমি অন্য টক শোতে কথা বলি না তো it was a refreshing change. Well, thank you so much for being here. I'm really happy that you're my first guest because I've known you for so long. Yeah, I've admired you for so many things and everything. So, and you've actually made my job very easy. So, do you want to say anything for the program itself? Maybe. হ্যাঁ, of course. realchamak.com এর দর্শকদের জন্য বলবো একদম নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম এবং এই প্ল্যাটফর্মে অনেক নতুন নতুন প্রোডাকশন আপনাদের জন্য তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে এবং আপনাদের সাপোর্টেই ইনফ্যাক্ট আমরা একটা খুব ভালো মাল্টিমিডিয়া প্ল্যাটফর্ম পাবো সো ট্রাই অ্যান্ড ওয়াচ দ্য productions that they're doing for you so that in the future they can come up with something big and in the future maybe we'll end up having something like Netflix. Like she said it. She said it very well. But by the way, please remember যে আমরা যে এখন যে প্ল্যাটফর্মটা করছি আলটিমেটলি আমরা চাবো যে পরবর্তীতে ভবিষ্যতে আপনাদের যা যা আইডিয়াস I want to come to you with those ideas. So please give us your support. I want to actually get what you're thinking, what's in your head. Any topic that you want. We want that to be here, discussed, debated, and talked about, right? So please keep watching us. Tune in for the next one.